Pericardium of the heart. So pericardium is a 4 marks question. Pericardium 4 marks. So pericardium is a covering layer of the heart. Pericardium is a covering layer of the heart. So pericardium it has mainly two. Number one, fibrous pericardium. Fibrous. Fibrous pericardium and serous pericardium. Pericardium divides into two, fibrous pericardium and serous pericardium. So serous pericardium again divides into two. Serous pericardium divides into two. Number one is a visceral layer. Number two is a parietal layer. Visceral layer and parietal layer. So first fibrous pericardium. It is made up of fibrous layer. Fibrous pericardium is made up of fibrous layer. It is located in the middle mediastinum. Located in the middle mediastinum. It covers the heart. It covers the heart. Consists of apex and base. Consists of apex and base. Bases rest on the diaphragm. Bases rest on the diaphragm. Apex directed above. Apex directed above. Mixed with the greater vessels. Mixed with the greater vessels. Okay. Next point. Inside of the fibrous pericardium. Inside of the fibrous pericardium, there is a presence of serous pericardium. Inside of the fibrous pericardium, there is a presence of serous pericardium. Serous pericardium. Serous pericardium has two layers. Number one, visceral layer. It is closely attaches to the heart. Visceral layer. So visceral layer is closely attaches to the heart. Number two, parietal layer. So parietal layer is closely attaches to the inner aspect of the fibrous pericardium. Parietal layer is closely attaches to the inner surface of the fibrous pericardium. And student, whenever we cut here, so fibrous pericardium ni cut chestam anukondi, fibrous okate cut kaadu, fibrous to part parietal kuda cut avutadi, two layers, because it is closely attached to the inside. So outside fibrous pericardium, inside parietal layer of the serous pericardium. Whenever we cut this one, we get two layers, outside fibrous layer, inside parietal layer, like that. Okay. Next point, between the visceral layer and parietal layer,
between the visceral layer and the parietal layer, there is the presence of sac called as there is the presence of sac. There is the presence of sac called as pericardial sac. Pericardial sac. So the pericardial sac between the two layers. So visceral layer and parietal layer. Between these two layers, there is the presence of space. So that space is nothing but sac. So that sac we called as pericardial sac. In the pericardial sac, in the pericardial sac, there is the presence of pericardial fluid. The pericardial sac, there is the presence of pericardial fluid. Okay, next. Onto the sinuses of the pericardium. Sinuses. Sinuses of the pericardium. Sinus means space. So sinuses of the pericardium. There is the presence of two sinuses, two, two pericardial sinuses. There is the presence of two pericardial sinuses. Number one, transverse sinus, transverse sinus, and number two, oblique sinus, transverse sinus and oblique sinus. So these two sinuses are tube-like structures. Tube-like. These two sinuses are tube-like structures. Tube-like structures are right. First, transverse sinus subheading. Transverse sinus boundaries. Sinus boundaries. Anteriorly, anteriorly, pulmonary trunk and anteriorly pulmonary trunk and ascending aorta. Pulmonary trunk and ascending aorta anteriorly. Next, posteriorly, posteriorly backside. Posteriorly, superior vena cava. Posteriorly, superior vena cava. Okay. Next, above, above. Bifurcation of above. Bifurcation of pulmonary trunk. Above. Bifurcation of pulmonary trunk. Then below, below upper surface of left atrium. Upper surface of left atrium. So these are the boundaries of transverse sinus. Okay, next, oblique sinus boundaries. Oblique sinus boundaries. Anteriorly, anteriorly, see here, whenever we cut here, this pericardium, so you can see this element base and like this. Okay, whenever we tap front side, tap back side, tap above and tap below, like that. Boundaries. Anteriorly, posteriorly, above. Okay, first anterior boundary. Anteriorly, posterior surface of
left atrium. మనం ఇక్కడ నుంచి ఫ్రంట్ కి ట్యాప్ చేస్తాం అనుకోండి, ఫ్రంట్ సైడ్ ట్యాప్. సో దట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ atrium, anteriorly left atrium, posteriorly see here. ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్ సైడ్ ట్యాప్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? వాట్ ఇస్ దిస్ టూ లేయర్స్? Parietal layer and fibrous pericardium. Write down the two layers. Parietal layer and fibrous layer of pericardium posteriorly. Okay. Above. See here, above. What is this layer? Parietal pericardium. Above parietal pericardium. So below it is opens. Below opens. So below ఇక్కడ ఓపెన్ ఉంది చూడండి. Below it is opens. Either sides. Pulmonary veins. Tap इधर करे तो pulmonary veins. Above tap करे तो parietal layer. सामने tap करो तो posterior aspect of left atrium. Back side tap करो तो parietal layer and fibrous pericardium. So this is the oblique sinus boundaries. So question it was today. Write about the pericardial sinus, 4 marks. Write about the pericardial sinus and its boundaries and body. Okay. Otherwise they mention so pericardial sinus and its boundaries. Okay. Only pericardial sinus answer mean only name ras వదిలేస్తారు కదా, అందుకని boundaries అని కూడా అడుగుతారు. So boundaries ఇవి రాయాలి. Transverse sinus boundaries, oblique sinus boundaries. So transverse sinus boundary, nothing but superior vena cava, inferior vena cava, heart. See here, arch of aorta, pulmonary trunk. Then you pass your finger here. Are you getting? So imagine చేసుకోండి, your finger pass చేస్తాం అనుకోండి. Whenever you tap anteriorly, front side. So front side you get the ascending aorta, pulmonary trunk, front side. Okay. When you are tap back side, you get the superior vena cava. Superior vena cava, back side. You tap above, you get the bifurcation. You tap below, you get the left atrium. That is a transverse sinus boundaries. Net లో కొట్టిన అనుకోండి మంచి డయాగ్రామ్ వస్తుంది ఇలాంటి. సో దాని బౌండరీస్ చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకే. సో అది మనం ఫీల్ కావాలి, అంటే హార్ట్ మనం పట్టుకుంటే ఈజీగా నీకు క్లిక్ అవుతుంది, కానీ నేను చెప్తే నీకు ఇప్పుడు అర్థం కాదు, ఏది ఫ్రంట్ ఉంది ఏది బ్యాక్ ఉంది నీకు తెలియదు కదా. సో అదే హార్ట్ ఒకసారి టచ్ చేస్తుంటే ఫ్రంట్ ఏముంటుంది బ్యాక్ ఏముంటుంది తెలుస్తుంది. ఓకే. సో పాస్ యువర్ ఫింగర్ just anterior to the superior vena cava. So that is a tube like
Sinus means opening. So that is nothing but transverse sinus. Okay. So transverse sinus boundaries, oblique sinus boundaries, 4 marks question. Okay. So sometimes they ask 10 marks pericardium. అది ఎవరికి MBBS వాళ్ళకి. మీకు అంత సేమ్ ఉండదు. ఓన్లీ 4 మార్క్స్. అంటే దానికి 10 మార్క్స్ కడగలేదు. ఓకే. సో మనకి ఓన్లీ 4 మార్క్స్. ఓకే. ఓన్లీ డైరెక్ట్ అంటే నేను మిమ్మల్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకేనా? సో పెరికార్డియల్ సైనస్ అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తారు మీకు. అంతేగాని మొత్తం 10 మార్క్స్ కి రాయండి అని ఇయ్యరు. అంటే వాళ్ళకి ఈజీగా ఇస్తారు. అంటే మీకు కొంచెం టఫ్ ఇస్తారని అర్థం. ఓకేనా? సో దానికి ఫ్రీగా కంటే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే మీరే బెటర్ అని చెప్తారు. ఓకే. సో కంటిన్యూ చేద్దామని నేను చెప్తున్నాను. సో రేపు కంప్లీట్ చేద్దామని చెప్తున్నాను.